En una callejuela de Sevilla, bajo el resplandor anaranjado de un farol, Javier tropezó con su propia sombra y la botella de vino tinto lo escapó de las manos, estrelándose contra el suelo. El líquido carmesí se derramó como sangre sobre las piedras, y él, con los ojos nublados por el alcohol y las lágrimas, se tambaleó hasta caer de rodillas. Te odio, Alvaro, susurró, aunque sabía que nadie lo escuchaba, porque Alvaro, su novio de 3 años, lo había dejado esa misma mañana con una carta llena de veneno. La carta estaba en su bolsillo, arrugada, casi deshecha de tanto apretarla. No eres suficiente, Javier. Nunca lo fuiste. Decía en tinta negra, como si cada palabra fuera un cuchillo. Habían sido felices, o eso creía Javier, en su pequeño apartamento en el barrio de Triana, donde las noches se llenaban de risas, besos robados y promesas susurradas al amanecer. Pero Alvaro se había ido, dejándolo con un vacío que pasaba más que el calor sofocante de ese verano sevillano. Javier, de 27 años, era un diseñador gráfico freelance que apenas llegaba a fin de mes. Trabajaba a media jornada en una agencia publicitaria dirigida por Diego, un hombre de 30 años, serios, heterosexual y con una vida perfectamente ordenada. Diego era el tipo de jefe que nunca sonría, pero tampoco gritaba, simplemente esperaba resultados. Javier, con su cabello oscuro siempre desordenado y su sonrisa fácil, había aprendido a navegar la rigidez de Diego, aunque a veces sentía que su jefe lo miraba con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Esa noche, sin embargo, Javier no pensaba en Diego ni en el trabajo. Solo quería olvidar. Se levantó del suelo, tambaleándose, y camino hacia el bar La Rosa, un lugar lleno de vida en el corazón de Sevilla. Las mesas estaban abarrotadas, el air olía a cerveza y a fritura, y la guitarra de un músico callejero llenaba el ambiente. Javier pidió un whisky, luego otro, y pronto perdió la cuenta. Cada trago quemaba menos que el dolor en su pecho. En la barra, Elena, de 25 años, lo observaba desde lejos. Era camarera en La Rosa, con el cabello castaño recogido, en una coleta alta y unos ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Elena y Javier se habían hecho amigos en los últimos meses, compartiendo cigarrillos en los descansos y hablando de todo y de nada. Ella sabía lo de Alvaro. Había visto a Javier llegar al bar con el alma rota. Javi, para allá, le dijo, acercándose con una bandeja en la mano. Vas a matarte esos cigus bebiendo así. No quiero parar, murmuró él, con la voz pastosa. Quiero que deje de doler. Elena suspiró y le puso una mano en el hombro. El dolor no es ahogar en whisky, idiota. Se enfrenta. Pero Javier no escuchaba. La música, las risas y el calor lo envolvían como un torbellino, y antes de que pudiera procesarlo, estaba bailando torpemente en medio del bar, tropezando con mesas y derramando bebidas. De pronto, la puerta del bar se abrió y entró Diego. Impecable, con una camisa blanca y un air de autoridad. Venía a buscar unos documentos que Javier había olvidado entregar. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y por un segundo, el mundo se detuvo. Diego frunció el seno, claramente molesto. ¿Qué demonios haces, Javier? Preguntó, acercándose. Javier, con una risa amarga, levantó su vaso. Celebrando mi libertad, jefe.
¿Quieres un trago? Antes de que Diego pudiera responder, Javier Trapezo hacia él, y en un instante de chaos absoluto, el contenido de su estómago, mezcla de whisky, vino y desesperación, acabó sobre la camisa impecable de Diego. El bar se quedó en silencio. Elena dejó caer su bandeja. Diego, con la cara desencajada, miró su camisa empapada y luego a Javier, que apenas podía mantenerse en pie. Eres un desastre, dijo Diego, con una calma que escondía una tormenta. Javier quiso disculparse, pero las palabras lo atiraron. Solo pudo reír, una risa rota, mientras Elena lo arrastraba hacia el baño para limpiarlo. Diego, todavía de pie en medio del bar, sintió algo extraño, una mezcla de furia, lástima y algo que no pudo nombrar. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Javier no sabía que ese desastre era solo el comienzo. Su vida, como el vino derramado en las calles, estaba a punto de tomar un rumbo que nunca imaginó. A la mañana siguiente, Javier despertó con un dolor de cabeza que parecía un martillo golpeando el cráneo. Estaba tirado en el sofá de su pequeño apartamento, con una manta rida cubriéndolo a medias. La luz del sol se colaba por las persianas, quemando los ojos. Recordó fragmentos de la noche anterior. El bar, el whisky, Diego. Mierda, murmuró, levandos las manos a la cara. Había vomitado encima de su jefe. Su jefe. Se levantó tambaleandos y revisó su teléfono. Tenía un mensaje de Elena. Javi, estás en problemas. Diego está furioso. Dice que vayas a la oficina hoy sin falta. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Perder ese trabajo era lo último que necesitaba ahora. Sin él, no podría pagar el alquiler. Ya estaba endeudado hasta el cuello. Se duchó. Se puso una camiseta limpia y salió hacia la agencia, que estaba en un edificio moderno en el centro de Sevilla. El trayecto en autobús fue una tortura. Cada back lo revolvía el estómago, y las miradas de los pasajeros parecían juzgarlo. Cuando llegó, Diego lo esperaba en su despacho, con los brazos cruzados y una expresión que podría haber congelado el Guadalquivir. Siéntate, dijo Diego, sin mirarlo. Javier obedeció, sintiéndose como un niño castigado. Lo de anoche fue inaceptable, Javier. No solo eres un desastre fuera del trabajo, sino que ahora traes tus problemas aquí. ¿Crees que puedo confiar en alguien así? Javier bajó la mirada, avergonzado. Lo siento, Diego. No estaba en mis cabales. Mi novio me dejó ir, ¿y yo? No me interesa tu vida personal. Lo corto Diego, aunque su tono era menos duro de lo que esperaba. Lo que me interesa es que hagas tu trabajo. Tienes un proyecto importante para el cliente de Málaga, y está atrasado. Si no lo entregas en 2 días, estás fuera. Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que no podía permitirse errores. Pero cuando salió del despacho, algo en la mirada de Diego lo desconcertó. No era solo enojo, había algo más. Una chispa de curiosidad. Como si Diego quisiera entender que lo había roto tanto. Esa tarde, Javier se refugió en un café cercano, intentando concentrarse en el proyecto. Pero su mente volvía una y otra vez a Álvaro. Recordó las noches en las que cocinaban juntos, las veces que Álvaro le decía, te quiero, mientras veían el atardecer desde el puente de Triana. Todo eso se había desvanecido,
y la carta de Alvaro seguía quemando en el bolsillo. La saco y la leo de nuevo. Aunque sabía que cada palabra lo destrozaría. No puedo seguir fingiendo, Javier. Eres demasiado intenso, demasiado tú. Elena lo encontró en el café, con la carta en las manos y los ojos rojos. Javi, para. Dijo, sentándose frente a él. Alvaro no maris que te hagas esto. Eres un desastre, sí, pero también eres el tipo más auténtico que conozco. No dejes que sus palabras te definen. Javier sonrió débilmente. Y es fácil decirlo, Elena. Pero duele. Duele como el infierno. Ella lo apretó la mano. Lo sé. Pero el dolor no dura para siempre. Why? Hoy, lo de vomitar encima a Diego eso fue épico. Javier soltó una risa, la primera en todo el día. Me voy a despedir, ¿verdad? No es haces bien tu trabajo, dijo Elena. Y es Diego te despide. La dire te du sabía que es un ogro sin corazón. Esa noche, Javier trabajó hasta la madrugada, intentando salvar su empleo. Pero mientras diseñaba los anuncios para el cliente de Malaga, no podía dejar de pensar en Diego. En su mirada seria, en su camisa aeronada, en la forma en que, a pesar de todo, no lo había humillado. Había algo en Diego que lo intrigaba, algo que no podía descifrar. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Javier se sumergió en el proyecto de Malaga, trabajando hasta que sus ojos ardían y el café ya no hacía efecto. Cada vez que entregaba un avance a Diego, sentía su mirada evaluándolo, no solo como empleado, sino como persona. Diego no volvió a mencionar el incidente del bar, pero la tensión entre ellos era palpable, como un cable eléctrico expuesto. Una tarde, mientras Javier redactaba un diseño en la oficina, Diego se acercó a su escritorio. Esto está bien, dijo, señalando la pantalla. Pero podrías mejorar el contraste aquí. Why, Javier, ¿estás bien? Pareces un cadáver. Javier se sorprendió. Diego nunca preguntaba por su bienestar. Estoy sobreviviendo, respondió, intentando sonar casual. Gracias por no despedirme. Todavía. Diego arqueó una ceja. No me da las gracias. Has tu trabajo. Pero cuando se alejó, Javier notó que Diego lo miró por encima del hombro. Como si quisiera decir algo más pero no supiera cómo. Esa noche, Elena invitó a Javier a una fiesta en el bar La Rosa para sacarlo de su miseria. Javier no quería ir, pero Elena insistió. No puedes seguir encerrado en tu apartamento llorando por Alvaro. Además, necesito que alguien me ayude a lidiar con los borrachos. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Javier llegó. El bar vibraba con música flamenca y risas. Elena lo arrastró a la pista, y por un momento, Javier se permitió olvidar. Bailó, río y bebió con cuidado, consciente de no repetir el desastre de la otra noche. Pero entonces, vio a Alvaro. Estaba en una esquina, con un chico nuevo, riendo como si el mundo lo perteneciera. Javier sintió que el air se lo escapaba. Sus manos temblaron. Y la cerveza que sostenía cayó al suelo. Elena lo notó y lo tomó del brazo. Javi no mires. No vale la pena. Pero Javier no podía apartar la vista. Alvaro lo vio y, por un segundo, sus miradas se cruzaron. No había arrepentimiento en los ojos de Alvaro, solo una frialdad que cortó a Javier como una navaja. Sin pensarlo, Javier salió del bar, con el corazón latiendo despacado. Camino por las calles de Sevilla,
Dejando que el aire fresco de la noche lo calmara. Terminó cenando junto al río Guadalquivir, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Javier. Era Diego, con una chaqueta negro y una expresión de sorpresa. ¿Qué haces aquí solo? Javier se limpió las lágrimas antes de que Diego las viera. Solo necesitaba aire. Why tú? Salí a caminar. No podía dormir. Dijo Diego, sentándose a su lado. Por primera vez, no había tensión entre ellos, solo un silencio cómodo. Javier no supo por qué, pero sintió el impulso de hablar. Lo canto todo. Alvaro, la carta, el dolor que no lo dejaba respirar. Diego escuchó sin interrumpir, algo que Javier no esperaba de él. Cuando terminó, Diego dijo, no sé mucho de relations, pero sé que nadie merece que te rompas por ellos. Eres mejor que eso. Javier lo miró, sorprendido. ¿Desde cuando eres tan profundo, jefe? Diego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. No lo soy. Solo digo lo que vio. Esa noche, mientras caminaban de regreso al centro, Javier sintió algo nuevo, una chispa de esperanza, como es el peso en su pecho fuera un poco más ligero. El proyecto de Malaga fue un éxito, y Diego, para sorpresa de Javier, lo felicitó frente a todo el equipo. Bien trabajo, Javier. Esto es lo que esperaba de ti. Dijo, con un tono que era casi cálido. Javier sintió un orgullo que no había sentido en semanas, pero también una extraña inquietud. Diego estaba siendo diferente, más humano, y eso lo descolocaba. Fuera de la oficina, la vida de Javier seguía siendo un torbellino. Cada vez que pasaba por el barrio de Triana, temía encontrarse con Alvaro. Elena intentaba mantenerlo distraído, llevándolo a mercados, a recitals de pollo y a bares donde la música ahogaba sus pensamientos. Pero el dolor seguía allí, como una herida que no cerraba. Una noche, mientras ayudaba a Elena a cerrar el bar, Javier recibió un mensaje inesperado. Era de Diego. Necesito que vengas mañana temprano. Tenemos un nuevo client. Y quiero que lideres el proyecto. Javier parpadeó, incrédulo. ¿Liderar un proyecto? Diego nunca le había dado tanta responsabilidad. Al día siguiente, en la oficina, Diego le explicó los detalles. El client era una organización benéfica que apoyaba a jóvenes LGBTQ+ en Sevilla, y necesitaban una campaña para recaudar fondos. Pensé que tú podrías entender lo que buscan, dijo Diego, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Javier se sintió expuesto, pero también motivado. Por primera vez en semanas, tenía un propósito más allá de sobrevivir. Trabajó incansablemente, diseñando carteles, videos y publications que capturaban las historias de jóvenes que, como él, habían enfrentado rechazo y dolor. Cada diseño era una catarsis, una forma de sanar sus propias heridas. Una tarde, mientras revisaban los bocetos, Diego se quedó más tiempo de lo necesario en el escritorio de Javier. Esto es poderoso, dijo, señalando un cartel que mostraba a dos chicos tomados de la mano bajo la lluvia. ¿Es personal para ti? Javier dudó, pero algo en la voz de Diego lo hizo hablar. Sí, es lo que siento. Lo que he vivido. Diego asintió, sin juzgar. Mi hermano menor es gay, dijo de repente. Nunca lo entendí del todo, pero sé lo que es ver a alguien sufrir por ser quien es. Por eso te di este proyecto. Javier no supo qué decir.
Por primera vez, vio a Diego no como su jefe, sino como una persona con sus propias luchas, sus propias dudas. Esa noche, cuando salieron juntos de la oficina, terminaron en un bar tranquilo, hablando de todo, de la vida, de Sevilla, de las cosas que los mantenían despiertos por la noche. Diego confesó que su vida perfecta no lo era tanto. Su novia lo había dejado meses atrás, y desde entonces, ese había entrado en el trabajo para no enfrentarse a la soledad. Javier, a su vez, habló de Álvaro, de cómo el amor lo había elevado y luego lo había destrozado. Quizá los dos estamos rotos, dijo Javier, con una risa triste. Quizá, respondió Diego, mirándolo a los ojos. Pero los pedazos rotos también pueden construir algo nuevo. La campana para la organización LGBTQ+ fue un éxito rotundo. En la presentación final, Javier sintió una mezcla de nervios y orgullo mientras los representantes de la organización aplaudían su trabajo. Diego, desde el fondo de la sala, le dedicó un gesto de aprobación que valía más que cualquier palabra. Fuera del trabajo, Javier empezaba a reconstruirse. Elena lo arrastraba a clases de baile flamenco, diciendo que necesitaba mover el alma. Aunque Javier se quejaba, las noches llenas de palmas y de conios lo hacían sentir vivo otra vez. Pero lo que más lo sorprendía era su relación con Diego. Lo que empezó como una dinámica jefe empleado se había transformado en algo más profundo. Pasaban más tiempo juntos fuera de la oficina, compartiendo cafés, paseos por el río y conversaciones que duraban horas. Diego, que siempre había sido reservado, comenzó a abrirse. Contó historias de su infancia en un pueblo pequeño, de cómo había luchado por encajar en un mundo que exigía perfección. Una noche, mientras caminaban por la plaza de España, Diego se detuvo frente a las luces que reflejaban en el agua. Javier, ¿alguna vez sientes que estás viviendo la vida de alguien más? Preguntó. Javier lo miró, sorprendido. Todo el tiempo. Antes de Álvaro, pensé que tenía que ser alguien diferente para ser amado. Ahora solo quiero ser yo. Diego sonrió, pero había algo en su mirada, una intensidad que Javier no podía ignorar. Eres suficient tal como eres, dijo Diego, y por un momento, el air entre ellos se cargó de algo nuevo. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Pero el pasado no dejaba a Javier en paz. Una tarde, mientras compraba flores en el mercado para decorar su apartamento, se encontró cara a cara con Álvaro. Estaba solo, con una expresión cansada que Javier nunca había visto en él. Javi, dijo Álvaro, con la voz baja. Necesito hablar contigo. Javier sintió que el mundo se detenía. No tenemos nada que hablar, respondió, pero su voz temblaba. Por favor, insistió Álvaro. Cometí un error. Lo que dije en esa carta no era cierto. Te extraño. Javier apretó las flores en sus manos, sintiendo las espinas clavarse en su piel. Quería gritar, quería querer, pero también quería creer. Me destrozaste, Álvaro, dijo al fin. Y ahora quieres que actúe como si nada hubiera pasado. Álvaro bajó la mirada. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Javier se alejó sin mirar atrás, pero las palabras de Álvaro se quedaron con él, como un eco que no podía silenciar. Javier no le contó a nadie sobre su encuentro con Álvaro, ni siquiera a Elena.
Pero el peso de esas palabras lo seguía a todas partes. ¿Ysi Alvaro realmente lo sentía? ¿Ysi había una posibilidad de volver? La idea lo atormentaba. Pero cada vez que pensaba en Alvaro, la imagen de Diego aparecía en su mente, como un recordatorio de algo nuevo, algo que aún no entendía. En la oficina, la dinámica con Diego seguía cambiando. Una mañana, mientras trabajaban en un nuevo proyecto, Diego le pasó un café y dos rosarón. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Javier sintiera un calor que no esperaba. Diego, como es nada, siguió hablando del proyecto, pero Javier notó que evitaba mirarlo a los ojos. Esa noche, Elena organizó una cena en su apartamento, invitando a Javier, Diego y un par de amigos más. La velada fue cálida, llena de risas y vino. Diego, relajado por primera vez, contó anécdotas que hicieron reír a todos. Pero cuando sus ojos se cruzaban con los de Javier, había una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Después de la cena, mientras ayudaban a Elena a lavar los platos, Diego y Javier terminaron solos en la cocina. Gracias por venir, dijo Javier, rompiendo el silencio. No pensé que te gustaran estas cosas. Diego se encogió de hombres. No suelo salir mucho. Pero contigo no sé, y es diferente. Javier sintió que su corazón latía más rápido. Diferente como. Diego dudó, como si las palabras fueran demasiado pesadas. No lo sé explicar. Solo sé que me gusta estar cerca de ti. El silencio que siguió fue eléctrico. Javier quiso decir algo, pero antes de que pudiera, Diego dio un paso hacia él. Por un segundo, pensó que Diego iba a besarlo. Pero entonces Elena entró en la cocina, rompiendo el momento. Venga, tortelitos, dejen de coquetear y ayuden. Bromeo, sin darse cuenta de la tensión. Javier rió, pero su mente estaba en chaos. ¿Qué estaba pasando con Diego? ¿Y qué sentía él? Días después, Javier tomó una decisión. Fue al apartamento de Alvaro, dispuesto a cerrar ese capítulo de su vida. Cuando Alvaro abrió la puerta, Javier no lo dejó hablar. No quiero volver contigo, dijo, con una calma que lo sorprendió. Me hiciste daño, pero me enseñaste que merezco más. Y voy a encontrar eso, aunque no sea contigo. Alvaro no dijo nada, solo asintió. Javier se fue, sintiendo que, por primera vez, estaba tomando el control de su vida. Los meses siguientes fueron una danza entre la curación y el descubrimiento. Javier se volcó en su trabajo, creando campanas que no solo impresionaban a los clientes, sino que también lo daban un propósito. La organización LGBTQ+ lo ofreció un puesto como colaborador permanente. Y Javier aceptó, sintiendo que su dolor podía transformarse en algo que ayudara a otros. Con Diego, las cosas evolucionaron lentamente. No hubo un momento definido, ninguna gran declaración. Solo pequeños gestos, cafés compartidos, paseos nocturnos, conversaciones que se volvían más profundas con cada día. Una noche, mientras veían el atardecer desde el puente de Triana, Diego tomó la mano de Javier. No dijo nada, y Javier tampoco. Solo se quedaron allí, con las manos entrelazadas, dejando que el momento hablara por sí mismo. Diego, que siempre había creído que su vida estaba escrita en líneas rectas, comenzó a cuestionarse todo. No se identificaba como gay, pero lo que sentía por Javier era real, y eso era suficiente. Javier, por su parte,
Aprendió a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en sí mismo. Elena, siempre la voz de la razón, los vea con una sonrisa. Sois un desastre, los dos. Decía, pero sus ojos brillaban de felicidad por ellos. Un año después, Javier y Diego organizaron una exposición benéfica en Sevilla, mostrando historias de amor y resiliencia de la comunidad LGBTQ+. En el centro de la exposición, había un cartel que Javier había diseñado. Dos figuras bajo un cielo estrellado, con las manos centralizadas. Para los que con se levantan. Decía la inscripción. Esa noche, mientras la ciudad celebraba, Javier miró a Diego y supo que, aunque el camino había sido doloroso, cada paso lo había lavado a ese momento. Alvaro, el bar, el vómito en la camisa de Diego, todo había sido parte un caos que, al final, lo guió a encontrar no solo el amor, sino también su propia fuerza. Y mientras las luces de Sevilla brillaban sobre el río, Javier supo que estaba exactamente donde debía estar.